política en el país porque deja muy poco margen para que sectores de la vanguardia revolucionaria, de la izquierda revolucionaria, que realmente está planteando un programa socialista, como es el caso de nuestra sección del CIE en Venezuela, se le haga un trabajo súper difícil para explicar qué realmente es el socialismo y que el socialismo no es el que está planteando o es el que se está desarrollando bajo el gobierno de Chávez. And this has opened up an extremely complicated situation for the most advanced revolutionary sectors in society, such as the Venezuelan section of the CWI. Because of the confusion, the polarization which exists, it makes it extremely complicated to try and explain exactly what is genuine revolutionary socialism. Compañeros, a pesar que vivo en Venezuela, para mí es muy difícil explicar la situación en Venezuela, pero lo que sí nos queda claro a nosotros en Venezuela es que Venezuela es el ejemplo perfecto para explicar que el capitalismo no es la alternativa, que sí existe una alternativa en el marco del capitalismo, que es el socialismo, pero que el socialismo no solamente se limita a reformas, sino que tiene que ser un cambio estructural de la economía y del sistema capitalista tradicional. While it's very difficult to fully explain to comrades outside exactly what the complexities of the situation are in Venezuela, what I think is clear is that it clearly illustrates the question that capitalism represents no alternative, but it is not enough just to speak about socialism. What is necessary is to have a real perspective and a policy and a program that will allow the development of a real authentic type of socialism to be built, which requires all the measures to be taken that will decisively break with capitalism. Pienso que es importante que todo militante revolucionario o que se plantee como alternativa de lucha al socialismo tiene que ver el proceso en Venezuela para sacar las lecciones de un proceso tan complejo y tan complicado como el venezolano. And I think that it's important that all revolutionary socialists look at the complexities, the problems posed in this thing, in this process, in order to try and draw out the lessons of what is really necessary for the development of a genuine revolutionary socialism. En Venezuela se han dado pasos importantes hacia la construcción del socialismo, pero al mismo tiempo la burocracia, la corrupción, la ineficiencia del Estado que no permite una democracia auténtica desde abajo, con los comités de trabajadores, los comités de las comunidades organizadas, para que sean las mismas comunidades que planteen el desarrollo de su propio sistema económico y social, está trayendo profundo retroceso del proceso y amenaza con que la revolución se estanque y que no siga avanzando como había avanzado en los años anteriores. While we do have to recognise some of the positive features that have developed during this process, we also have to recognise that it's the question of the failure to fully overthrow capitalism, and also what has not been allowed to develop is for the working people, the poor, to take real control of the process of the formation of democratic committees of elections to defend their democratic rights, and so the working people from below can democratically control the whole way the process is developed. Sin embargo, como todo proceso de lucha de clase, no escapa de la dialéctica de los desarrollos sociales, y Venezuela sigue teniendo las perspectivas hacia el avance del socialismo. But nevertheless, despite these complexities and difficulties, we still have to develop perspectives for how the question of socialism in Venezuela will be developed. Por eso es muy importante defender los avances sociales y políticos que ha tenido el proceso revolucionario, pero es muy importante denunciar las contradicciones y plantear las alternativas reales del socialismo. And for this reason, it's very important for genuine revolutions on the one side to defend the positive aspects of what has taken place, but also to be able to be capable of explaining and exposing the deficiencies, the weaknesses, and the steps backwards which are also now inherent in the situation. Por ejemplo, defendemos las nacionalizaciones del gobierno bolivariano, pero al mismo tiempo no aceptamos el método burocrático de que sea una clase política que se apodere de las nacionalizaciones y que se le permita que esas nacionalizaciones sean bajo el control democrático de los trabajadores elegidos democráticamente en comité de fábrica, con participación de las comunidades organizadas y el pueblo organizado en general. For example, we have to defend the nationalizations that have taken place, but we also expose and criticize the bureaucratic measures that these the nationalizations have been carried through with, and we raise within that what is necessary is for the election of democratic committees in the factories, together with democratic committees from the community as a whole, to take over and be involved in the running and the conduct of these nationalised companies.
Defendemos la idea de un partido socialista revolucionario, pero que sea un partido auténticamente de la clase trabajadora y del pueblo oprimido, que no sea una casta burocrática quien lo controle y que viva con comodidades o con condiciones tan iguales como la de la burguesía capitalista. And we defend the idea as well, as what they put forward, of the building of a genuine revolutionary socialist party, which would be the voice and the organisation of the working class. But we also expose and denounce the bureaucratic way that is run from on top, and we expose the way that a privileged bureaucratic new ruling elite is in control of the party and the government. Al mismo tiempo tenemos que aprovechar las condiciones de un gobierno como el de Chávez, que tiene carácter bonapartista y que producto de estas contradicciones siempre oscila a diferentes posiciones entre izquierda, derecha y centroizquierda. And we also have to recognize that a government led by somebody like Chavez has fundamentally a Bonapartist character, which balances between different interests and is capable of having many contradictions. In some ways it will go to the left, then it will move back to the right, and switch from one to the other. Por eso nuestra política de defensa crítica y de propuesta alternativa al socialismo. And for that reason we approach it, these reasons we approach it really one of critical defence of the governments against the right, but with concrete positive proposals to take the movement forward for a genuine socialist revolutionary process. Y hacemos el llamado a que es necesaria la organización independiente de la clase trabajadora, porque solo así es posible romper contra las contradicciones que hay entre la burocracia y el que se hace el socialismo, no se hace el socialismo, y podamos avanzar efectivamente en una revolución socialista triunfante. And we particularly put emphasis on the question of the need for the workers to build their own independent organisations in order to develop the struggle and to take the struggle forward in an authentic